Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать на сателлитном симпозиуме компании Берингер. И приветствую вас из Москвы, онкологический научный центр имени Блохина. И я очень благодарен всем тем, кто в непростое время нашел силы и для собственного развития. Новые знания позволяют нам не только расширить свой кругозор, но и быть, естественно, востребованными у наших пациентов. И речь сегодня пойдет в первую очередь о раке легкого, как одном из наиболее часто встречающихся заболеваний в структуре онкологических болезней. И при этом надо отметить пока достаточно низкую эффективность лечения этой сложной патологии. Именно поэтому все новые достижения, которые так или иначе транслируются в клиническую медицину, активно пытаемся внедрять и в нашу клиническую практику. И надо сказать, что первое десятилетие нового века подарило нам возможность использования так называемой таргетной терапии. И это действительно был прорыв на фоне стагнации прошлого века, когда мы фактически в руках имели только цитотоксическую терапию для лечения диссеминированных больных. Сегодня и таргетная терапия, и иммунотерапия совместно входят в наши стандарты лечения, что значимо влияет на результативность лечения у наших пациентов. Очень хорошо, что мы стали более подробно разбираться в механизме действия препаратов, поскольку сегодняшние реалии ставят и новые вопросы. Вы знаете, что ситуация складывается таким образом, что в эру эпидемии COVID-19 нам приходится общаться с друг другом дистанционно, но это также накладывает отпечаток и на выбор тактики лечения наших пациентов, о чем мы тоже сегодня поговорим с нашими лекторами. И это очень важно, поскольку и иммунотерапия, и таргетная терапия имеют молекулярно-генетические направленные механизмы действия. Нам важно разобрать, является ли это основанием для какого-то вида изменения тактики и стратегии лечения наших пациентов. Еще раз приветствую всех, желаю хорошей работы и предоставляю слово Максимилиану Хофмайеру с докладом о возможностях лечения EGFR-позитивных больных с метастатическим поражением головного мозга в условиях сегодняшней пандемии в том числе. Будьте добры. Thank you very much for the nice invitation. Thank you very much for this great honor to talk to you in Russian, to talk to Russia, and that I have a translator that you can really understand everything. It's a very strange time in the moment for everybody, and we had to change a lot of things, how we are treating lung cancer nowadays. And it's a great honor to cover this topic, the COVID-19 infection and the efficacy of EGFR TKIs in brain metastasis. COVID-19 completely changed our life. It's also called coronavirus or SARS-CoV-2. It depends how we want to call it. The first interpretation that this virus will have a ban about our whole country, our whole world, came in 2007, when in China was this first journal, this first paper that showed that in 2007 that this illness will come from the bat coming to the people. We can have the transmission by direct transmission by coughing or sneezing, but also by indirect transmission by hands, medical devices, or surfaces. Nevertheless, the most important fact is that the employees of the hospital or employees outside of the hospital, all medical employees, should be very cautious to protect each other. Because when medical doctors and nurses will get COVID-19, it's very dangerous for the whole system. It's dangerous for our patients that are high-risk patients. Therefore, it's important that we have our personal protective equipment. Like you can see here, I have my own glasses all the time with me. Also the FFP pieces, the masks always
here to avoid infections. Generally, we can also use surgical mask, T-close mask at all. They are also for the system when we want to avoid that other people infect each other are helpful, but for the medical employees, I recommend the FFP2 or FFP3 mask in this situation, because those filtering pieces are the best option to avoid infections. What symptoms can we have when we have a COVID-19 infection? Typically, we have dry cough, fever, chills, but the problem is that some infections, and we don't know how many patients, which percent of our patients or people have no symptoms at all, and some patients have really heavy symptoms and have a severe development of this disease, and especially oncology patients can have worse development of this illness, but generally dry cough, fever and chills can happen. Typically no sore throat, typically no rhinitis or headache. And what we saw also in a recent publication 1 week ago, that there can be typically the olfactory loss of olfactory sense, and dizziness can happen with neurological symptoms in 1/3 of our patients. In some patients, 88% have fever, 68 cough in this publication that was published in 2020 in New England Journal of Medicine. And what is a very important information of this publication also, 40% of the patient also have gastrointestinal symptoms. And the first patient that had a COVID-19 infection in our hospital had gastrointestinal symptoms, and nobody was thinking about COVID-19 in this situation. And it's very dangerous when we put COVID-19 infections together with no COVID-19 infections. And this is in a very contact. So if we are not, and we cannot tell it exactly by anybody, we have to separate patients with COVID-19 infections without COVID-19 infections, and we have those where we don't know if they have a COVID-19 infection. And when you have these 3 areas of patients, and when we test patients at least 2 or 3 times and they have no COVID-19 infection, we can be sure, then they can join the COVID-19 free area. And the mistake in Italy or in other countries was that they did not separate those patients. And when we can follow this rule, it's very safe to not have COVID-19 infections. The average age just from our country is in the age between 15 and over 65, but we know that the mortality or the fatality in this situation, the worst outcome is for those patients who are older. So you can see here, general patients who are younger, here the mortality in these patients is very low, but the older and the more comorbidities you have, the more severe outcome for these patients with COVID-19 is to await. In Austria, we have 2.2% of our patients require an intensive care unit. But when we compare this with the mortality of lung cancer, the mortality of lung cancer is much worse. Here's the mortality of lung cancer in different countries. And you can clearly see the mortality of lung cancer is higher in comparison to COVID-19 infections. And this means that we should not forget to treat lung cancer. And everybody is now thinking about COVID-19, but we should be aware that lung cancer needs also a treatment, and we have to arrange that, how we can treat these patients. Which risk factors do we have for a worse outcome in COVID-19 patients? As I said before, age, generally comorbidities, respiratory distress at admission, CRP elevation, and hyperalbuminemia. Here are some comorbidities. They are very relevant: chronic COPD, heart diseases, coronary heart diseases, diabetes, and hypertension are typical risk factors. But in different publications, we did not see where's cancer there in this
a risk factor situation. And you can see here the risk factors also including cancer. And you can see cancer is also a high risk factor. And as you know, our patients with lung cancer are smokers. They also have cardiovascular diseases. Some have diabetes, some have COPD, some have hypertension, and all those risk factors are leading to a worse outcome with a COVID-19 infection. And therefore, it's important to pay attention to these patients especially. Which data do we have about cancer, or especially lung cancer patients? Here's a publication from the national-wide analysis in China, published in Lung Cancer Oncology recently, where in this hospital, 1,519 patients were admitted to the hospital, and 18 of these patients had cancer also, and 1/4 of these patients had lung cancer. And you can clearly see those patients without the patients without cancer had a worse outcome in comparison to those with cancer. So we know cancer is a risk factor that is leading to a worse outcome. And when we say a patient is already a cancer survivor, the risk is in comparison to those patients who have no cancer higher than those cancer survivors. And in comparison to those patients with cancer, it's even higher. Another publication from 3 hospitals in Wuhan, where you can see 28 patients of 1,276 patients had cancer. Also here, 1/4 of the patients had lung cancer. And what we clearly can see from these 28 patients, that the ICU required was in 1/5 of the patients. And the clinical outcome is in comparison bad. So the death rate was around 1/3 of the patient, 1/3 was discharged, and 1/3 had to stay in the hospital at least. So the outcome of these patients is worse. So we have to be aware that those patients have to pay clearly attention to avoid the COVID-19 infection on the one hand, and that we as a treater or the medical doctor or the nurse should avoid that they get an infection of our side. What we also saw is that patient gender, age did not matter in these oncology patients that much, but especially anti-tumor treatment, mainly chemotherapy and patchy consolidation are one of the highest risk factors for developing a severe event. So we have to pay attention, and this was mainly anti-tumor treatment, was mainly chemotherapy. Here's another graph for this publication. You can see here anti-tumor treatment. You can see here patchy consolidation. The risk of severe events is always when you have received therapy and when you have patchy consolidation. This is a very relevant risk factor. There are only very few data about patients receiving TKIs and have a COVID-19 infection. The only publication was published 1 month ago, a single case report about the 57-year-old male patient with an L858R mutation receiving gefitinib followed by osimertinib, had a COVID-19 infection, required an intensive care unit, and the infection happened during the treatment with osimertinib, and osimertinib was given during the intensive care unit. And this is, I think, a very important information. They didn't stop the TKI even during a COVID-19 infection. And this is something I want to point out, that a flaring is even worse in this situation. And when you want to avoid the COVID-19, it's important, we should never stop taking the TKI, and the patient in this case survived. Disease. Here's just what the patient received from the COVID-19 infection, but can be also a pharmacology-induced pneumonitis. It can be a pneumonitis on
on a bacterial infection, and so, or radiotherapy. So sometimes these patchy consolidations are very hard to separate where does it come from. Here you see a publication from Radiology 2020, where you can see that in a COVID-19 infection, typically you see a pattern of multilobulary, so you see different lobes involved. You find in 70 to 80% of the patients ground glass opacities, and in some patients you also see crazy paving, that some areas are involved, some areas are not involved. But all those things you can find also on lung cancer. You can find it typically on EGFR mutated patients. And one example, in January, when COVID-19 infection started, we had one patient with a crazy paving with non-small cell lung cancer. Initially, our radiologist said that could be a COVID-19 infection. For true, you see the you see the crazy paving in this situation. You can see also here ground glass opacities. You can see some things you can find also in the COVID-19 infection. We did the COVID-19 test, was negative. Patient had also no typical symptoms. Made the bronchoscopy, we found a deletion 19 and a non-small cell lung cancer, and we decided initially to sequence this patient and had a complete remission on afatinib. So this was just a sign made by the tumor, that you can see here the crazy paving, that it can be also find as on the tumor itself, with a nearly complete remission on afatinib in the situation. So afatinib was leading to completely loss of this crazy paving, but you get also from the radiologist always some information, could be COVID-19. Another patient that was administered in our hospital receiving chemotherapy and immunotherapy had fever, a mild leukopenia, and cough. So also typical symptoms for a COVID-19 infection. Here is the tumor. When we saw it initially, you can see here the tumor on the left side, a multifocal lung cancer, here also the tumor on the right side, another lesion here. So multifocal tumor with some typical signs, could look like an inflammation, but we saw this was tumor. And then adding on this CT scan, he developed this patchy consolidation, where we come in combination with the typical clinical signs with fever, mild leukopenia, and no cough. We performed twice a COVID-19 test, was negative, and at least the third test was positive. So a very hard diagnosis in this situation, but the clinic was so typically, so we did not give up to see if the COVID infection is there. Another patient was a patient with pneumonitis during the PD-L1 inhibitor treatment. You see here the tumor on the left side developed during the PD-1 inhibitor a pneumonitis, and actually you cannot tell, is it from the crazy paving, from the patchy consolidation, is this a COVID-19 infection, or is it a pneumonitis, or even a tumor progress? The patient did not have any real symptoms, a little bit of cough with a white sputum, and no fever, no lab abnormalities. So we were hoping that it was a pneumonitis based on the immunotherapy that happens typically 6 or 8 weeks on the immunotherapy. And you can see here clearly we give cortisone and a complete improvement on cortisone in this situation. Here also the clinical sign, we tested the patient to avoid to see if the patient has a PD-L1 infection. What can help is in this situation the clinical signs. Here's the comparison of IO pneumonitis in comparison to COVID-19 infections. Typically, in a COVID-19 infection, the symptoms happens in the first 3 days after the infection. So the incubation period is typically for COVID-19 3 days, and this is in difference to the pneumonitis. You can see the red
dark red line here, the pneumonitis is happening normally 10 till 12 weeks after the third administration. And in comparison, COVID-19 is leading 3 days after the infection to the typical symptoms, and immune-related adverse events are happening with the pneumonia are happening normally 2 till 2.5 weeks, 2.5 months after the first administration. Just to it's also just a help to differentiate COVID-19 infection or something else. What data do we have on combining antiviral treatments and immunotherapy? This is a study, INVIDIA study, where you can see here patients with lung cancer had influenza symptoms or a flu vaccination. Here on the left side, you see 300 retrospective analyzed patients who had a vaccination with influenza and a non-small cell lung cancer. You can see overall survival for these patients was better. Also here on the right side, patients who had influenza syndromes or influenza infection, and comparison to those who had no influenza infection. And you can see combination of PD-1 inhibitor, immunotherapy, and influenza symptom or vaccination was combined with a better overall survival. Here's the combination of those patients in the green line with patients who had a vaccination or influenza symptoms, or patients who had no influenza vaccination or no influenza syndrome. And you can see clearly here from these patients, the overall survival is better for those patients who had a virus infection and immunotherapy. I know COVID-19 is something different, but just a suggestion that immunotherapy can boost here the immune system to attack better the lung cancer, and perhaps it also has activity to avoid an infection. In our country, initially, some patients didn't want to come to our hospital anymore, and some were thinking to stopping even a treatment. So here is the publication from the older time, where we know when we stop a TKI treatment in 1/3 or 1/4 of our patients, that can happen a tumor flare for these patients. That means when you start the tumor treatment, TKIs, mainly EGFR TKIs, mainly afatinib, I would not recommend never stop the treatment, because it can lead to a tumor flare, to a rapid progression, so never stop. And in this case, like here it's presented, the TKI can lead to a remission again when you give it, but normally from my experience, this is not normally the fact. How about immunotherapy? Should we stop the treatment? And there is just one trial that was checking this question to stop the treatment after 1 year. You see here patients receiving for 1 year nivolumab, and then separating between continuing nivolumab or stopping. And what we could clearly see, those patients who were stopped of the treatment, the PFS was clearly lower, and this means do not stop the treatment after 1 year. We don't know if we are allowed to stop it after 2 years. I'm more a fan when a patient is the tolerability is good, not to stop it. But the data just that we have available suggest don't stop after 1 year. How do we put these data now in our real world situation, especially the EGFR mutated patients? You can see here in the 90s, our treatment was very easy. Each patient received in lung cancer just a chemotherapy, and it was very easy to treat, but not very effective for our patients. Nowadays, it's important that we check first if the patient has a driver mutation or not. If there's a driver mutation, we should treat the patient with the TKI, and the others where we do not find a driver mutation, we should treat these patients with immunotherapy or immunotherapy plus chemotherapy. And this is a milestone in the treatment. We're not treating all patients anymore with chemotherapy. We're treating with target treatment or with immunotherapy plus minus chemotherapy.
And the biggest group of patients who are receiving a driver TKI or a targeted treatment is EGFR mutated patients. And we'll focus later on that. How do we put now these data in our clinical decision with COVID-19 infection? It's important to say each decision is always an individual decision. When you have a patient, he has a deletion 19, it's for sure I will give an oral drug, will give afatinib followed by osimertinib in this situation. On the other hand, when I have a surgery done in a frail patient who has a small cell lung cancer, T1A and 0, and you're thinking about the chemotherapy in COVID-19, I would avoid a chemotherapy in this situation. On the other hand, when I have the opportunity to give an oral drug, I would go for the oral drug. But you always have to take different suggestions. Do you go, what is the treatment goal, risk of recurrence, how is the development of the SARS infection? This is just from our guideline in Austria. There are different guidelines. Just when you follow the guidelines, here's the ASCO recommendation for the COVID-19 infection. Here's the ESMO recommendation, just that you can see the website where you can download it. It's good to download. And I only want to give you my personal interpretation how we are reacting in this situation. The most important thing is keep on diagnosing and treating lung cancer. Don't stop it, because the mortality of lung cancer is higher in comparison to those who have the risk of COVID-19 infection or have a COVID-19. So please don't stop treating and diagnosing. The treatment discontinuation is clearly in all guidelines and all expert opinions not recommended on the available data. So don't stop the TKI, don't stop the immunotherapy clearly. Patient should follow all recommendations to avoid the COVID-19 infection. The government is giving clear recommendations. International guidelines are there, also Oncopedia guidelines like we have it, ESMO, ASCO has clear guidelines. What we should aware that we should not get COVID-19 infection in the oncology center. So each patient who is suspected to have COVID-19 infection should get it not to the oncology center. So there should be a department where you just check first, and when there's no COVID-19 infection, then they're allowed to come to the oncology center. What we can think is that when patients have the same efficacy of a drug, but the dosing is the same, we should think about how we should dose. Just an example, pembrolizumab can be given all 3 weeks or 6 weeks with the double dosage. We are now treating all patients already before, because just the patient didn't want to come in so often, that we should go for that we can give double dosage, like pembrolizumab, 400 milligrams all 6 weeks. We can give durvalumab all 4 weeks. We can give nivolumab also all 4 weeks with the double dosage. Atezolizumab also with the 4-weekly schedule, just to avoid an infection. With the TKIs, the same would be that we are feeling fine. We don't have to follow up them so closely in our hospital. Perhaps we can extend when they are feeling fine the control. What we should think when we have aggressive chemotherapy, if the risk is higher than the efficacy of the drug. On the other hand, we should think about the option to have telephone or web consultations. In our country, it's very difficult, but telephone when the patient is living far away, and we can avoid like that the patient has to travel too much and have a risk of a COVID-19 infection, we try to do a telephone call in this situation. And now for the last 15 minutes, I want to focus now on the EGFR mutations. In our hospital, 12.4% of our patients have a EGFR mutation, mainly deletion 19, half of the patient, 1/3
the deletion 19. Then we have the rare mutations, and I would say in the rare mutations, it's clear to go for afatinib. There's no discussion about that, but for those patients with this activating mutation, we have a lot of discussion which drug is the best in this situation. For my opinion, clearly also afatinib, followed by osimertinib, especially for those patients with brain metastasis, because we have no other drug that is working in the brain, especially chemotherapy after osimertinib failure would not work in the brain that much. So I'm a clear fan also for all patients for sequencing. I want to point out why, and especially for the brain metastasis patients. In the moment, we have erlotinib, gefitinib as the first generation TKIs available. They are reversible blocking and also block the wild type. Therefore, we have some side effects more in comparison to osimertinib. Then we have afatinib and dacomitinib. They are blocking irreversible. They have also blocking the wild type EGFR mutation. Therefore, we have some side effects. But they're also blocking the ERB family. So the efficacy of the drug is higher. And we can see it always when we compare first and second generation TKIs. We always see that the PFS is always longer in comparison to first generation TKI. So when you decide to go for a sequencing strategy, it's important to say that the second generation TKI have more efficacy and would be clearly recommended from my side. Then you have osimertinib as a third generation TKI, irreversible blocker, and blocks also the T790M mutation, the typical resistance mutation. And this osimertinib was mainly built to block the resistance mutation, and therefore I think it's the right drug for the sequencing, because the majority of the patients developing T790M mutation. We know it's wrong to start with chemotherapy situation. When we start with chemotherapy, the situation, the PFS is clearly better for TKIs. In OS, we saw not the big difference initially, but you see on the bottom of the curve with afatinib in deletion 19, we saw an improvement overall survival of 1 year in this situation, leading to the deletion 19, and then also in L858R, all patients in Austria received afatinib. What we know in comparison afatinib and against gefitinib, the remission rate in all patients is higher for the second generation TKI, and PFS with a hazard ratio of 0.74 is clearly in favor for afatinib. Here's what I said before, that in deletion 19, in comparison to chemotherapy, we saw with afatinib a clear better overall survival of 1 year, very meaningful. In erlotinib and gefitinib, we did not see it. Therefore, we clearly said, based on the remission rate, based on the better overall survival in deletion 19, we're using afatinib. The treatment discontinuation rate for afatinib and gefitinib are quite similar, so the tolerability of the drug are clearly comparable, where we always see gefitinib is a little bit better tolerated, but when we go for afatinib with a lower dosage also, or when we reduce the dosage when there are side effects, the visible side effects are more there, the tolerability is much better, and we can manage the side effects very clear. You can see the treatment discontinuation rate is quite similar, and the tolerability is fine. The FLOWER trial also shows when we go for osimertinib frontline with a very high treatment discontinuation rate. I don't know why, but it's there. This is a very important publication we published in lung cancer in the end of 2018, where we could show when you start with a lower dosage with lower than 40 milligrams, or you start with 40, or with a lower dosage even with 20 milligrams, the time to progression is similar in different groups here in real world data. So it's fair and safe to start with a lower dosage, especially I'm doing that for patients with a lower weight, female patient, Asian populations, where I don't want to have so many side effects to be aware. The problem is we don't have metastasis, especially for first generation TKIs. So we know those patients at the time of the diagnosis with EGFR mutations, 1/4 have brain metastasis, and a lot of patients have at the time of the progression then brain metastasis. So the efficacy of TKIs, EGFR TKIs,
in the brain is very, very relevant. Which data do we have on first generation TKIs? The data are very limited, and we don't see really a good efficacy for those patients in this situation. So we have to be aware that the efficacy with first generation TKIs is not that good based on prospective data, and my personal experience is not that good also. But we know from prospective data with afatinib that afatinib works quite well in the brain. Here are some data from the LUXLAN 3 and LUXLAN 6 trial. Better for me to show it is the publication of Gerard in Future Oncology, where you can see here patients without brain metastasis. The progression normally does not happen in the brain. So here the brain progression, the blue line, when you have initially no brain metastasis, is outside of the brain, so the efficacy in the brain is there. And patients who have initial brain metastasis are not showing the progression mainly in the brain. So the efficacy in the brain is there. From my personal experience, you can see here the efficacy is in symptomatic brain mets. A publication of more than 5 cases in this situation with symptomatic brain mets is very, very good from my personal view. One patient had also brain metastasis receiving afatinib. You see here she had 20 patients, 20 metastases in the brain, leading to a very nice remission. And the patient felt so fine, had initially headache, was feeling not fine, and then she stopped the treatment because she was feeling fine after 3 months of afatinib. She stopped the treatment and she had a horrible progression because she felt fine, having a tumor flare. So it's important, never stop the treatment even if you feel fine. And afatinib is clearly recommended from my side in brain metastasis patients because you have, like I showed you here, a perfect remission in the brain. And when the patient is progressing in the brain again or somewhere else, you can treat the patient with osimertinib. When you start with osi frontline or with a first generation TKI where we don't know if the efficacy is quite well in the brain, we're losing very important time for this patient. We know from Korean patients that afatinib, like here in this situation, when you do no irradiation in this situation, the efficacy of the brain is very, very good. I skip that on time. A lot of physicians are going for the whole brain irritation. Here's a publication of patients, the QUADS trial. They compared whole brain irritation against no whole brain irritation in non-small cell lung cancer, independent if they have a driver mutation. And the clear information was the overall survival for all patients was similar. So we are not improving the overall survival with the whole brain irritation, and we are not giving the patient a better quality of life. So it's enough to give the patient cortisone. When the patient at least has a EGFR TKI available, we would go just for the EGFR TKI, give then stereotactic irritation to the left small lesions, but we would not go when we have the option of a target therapy for the whole brain irritation. Other like the comparison of dacomitinib against gefitinib are not covering the brain metastasis patients, and also the relay study with combination erlotinib and ramucirumab is not covering the brain metastasis. If you want also go for sequencing, so like I said in the beginning, second generation TKI followed by OSI or osimertinib first line, you need a high frequency of D790M mutations. And we performing digital droplet PCR. Just from our center, the publication in JTO, you see 190 patients initially, mainly afatinib patients receiving afatinib in this situation. You can see 85 patients of these 119 patients performed a digital droplet PCR test at the time of the progression, and the T790M rate was 71%. One quarter did not show a T790M mutation. Some we did a rebiopsy, and at the end, 3/4 of our patients were able to receive osimertinib because we did the high sensitive test with digital droplet PCR. And you can see here 119 patients,
89 patients received at the end osimertinib. So the right test is important. And here's the comparison of the typical COBAS test, liquid biopsy, where the sensitivity rate is not comparable with digital rapid PCR, where the sensitivity is higher. And with this high sensitive test, you can see which patient have a T790M mutation, and you can treat these patients with the right treatment. And some colleagues are saying when the sensitivity is higher, perhaps it doesn't matter if it's high or not. Or the sensitivity is perhaps too high and we measure something what is not really there. I can tell you it is independent how high the level of T790M is. It's independent. The sensitivity does not matter of the test. When the T790M mutation is there, it's responding to osimertinib independent how high it is. Here's the comparison from our study published last year, where we could compare digital rapid PCR in comparison to COBAS, where you can see digital rapid PCR is in the sensitivity 3 times higher in comparison to COBAS. There are no cost differences. You only have to ask the pathologist to perform the digital rapid PCR. I skipped that just in a way of time because I have just not so much time left. What we are doing in our center, we are monitoring patients with the digital rapid PCR. Here's a patient who had surgery, had then no deletion 19 in the liquid biopsy. Then we saw in the liquid biopsy where we monitored the patient with deletion 19 that the deletion 19 is coming up. Here at this point, the patient has no symptoms, had no signs. And then here, when we saw the progression, the patient had a lot of brain metastases, and we started with afatinib, and we saw a very nice remission in the brain. After afatinib, so we are monitoring patients also in adjuvant setting, but what we can really see that afatinib followed by osimertinib is quite a good sequence. Another patient here with multiple pulmonary metastases leading to a nearly complete remission on afatinib for nearly 2.5 years. We performed a liquid biopsy at the time of the progression. The liquid biopsy was positive. The patient developed also a pericardial effusion where we found the L858R mutation plus the T790 mutation. We changed to osimertinib, and the patient had 4.5 years still in remission based on the sequencing and never needed a switch to chemotherapy. And it's excuse me, Maximilian, we have second lectures, but we have some timing. At the end, last 3 minutes, I want just to point out why I'm not a fan of giving osimertinib in frontline. Here the trial osimertinib compares not to afatinib, and the crossover was not planned in this gefitinib and erlotinib arm. Only 1/3 of our patients received here osimertinib. PFS was clearly better, like you know, but OS was only almost positive of hazard ratio of 0.8. And unfortunately, only 1/3 of the patients really received osimertinib. So this flower trial had 2 problems: not afatinib in the control arm, and not only a small proportion of patients received osimertinib. In this trial, osimertinib digital rapid was also performed, and 3/4 of the patients were T790M positive, but unfortunately, those patients did not receive osimertinib. So you cannot tell based on the flower trial if sequencing is the best thing. When you start with osimertinib frontline, all patients will receive chemotherapy, and for a lot of patients, based on the GeoTac trial, the most important thing would be that we want to have chemotherapy-free time. Like you can see here with the GeoTac trial, we could show when we do the sequencing, 3/4 of our patients with digital rapid PCR testing can perform the sequence, and you can do 28.1 months chemotherapy
free time for this patient, what is very meaningful, with a very long overall survival in 3/4 of our patients when you do liquid biopsy. Let's summarize my talk. We know that sequencing is a very good option, especially for those patients with brain metastases. When you want to do that, we need a high frequency ITM. Please perform T790M mutation, and we know afatinib and osimertinib shows a high efficacy. And thank you very much. Спасибо, Максимилиан. Переходим ко второй лекции. Елена Владимировна, пожалуйста, ваше выступление по антиангиогенной терапии, иммунотерапии рака легкого. Да, добрый день, большое спасибо. Пожалуйста, меня слышно? Меня подключили к звуку? Слышно? Слышно, отлично. И я постараюсь ускориться, потому что мы немножко выбились из графика. Итак, большое спасибо всем за приглашение. Очень рада всех видеть и слышать. И переходим к обсуждению антиангиогенной стратегии лечения немелкоклеточного, неплоскоклеточного рака легкого в эру иммунотерапии. Ну, хорошо известно, что ангиогенез и уклонение от иммунной деструкции – это отличительные признаки опухоли, такие же, как и пролиферация, инвазия, метастазирование, инициация воспаления и поддержание воспаления и так далее, и так далее, и так далее. Максимилиан уже показывал эти слайды и говорил, что когда-то в 90-е быть торакальным онкологом, химиотерапевтом было очень легко, потому что, конечно, просто химиотерапия первой линии обеспечивала крайне неудовлетворительные результаты лечения. Медиана общей выживаемости не превышала 11 месяцев, и то это единственное исследование, а 2 года жили всего лишь 11-15% наших пациентов. И, безусловно, первой настоящей революцией онкологии стало появление таргетной терапии, в частности, в отношении не мелкоклеточного, не плоскоклеточного рака легкого. Это антиангиогенная терапия, когда добавление бевацизумаба привело, наконец-то, к преодолению этого терапевтического плата платиновых дуплетов и к увеличению медианы общей выживаемости более 1 года. Чуть позже прогресс не обошел стороной и терапию второй линии. Достаточно долго вариантами выбора лечения была монотерапия, причем только 2 препарата достоверно улучшили общую выживаемость, это доцитоксел и эрлатинип, но эрлатинип скорее за счет того, что в общую группу входили в том числе и больные с активирующими мутациями GFR, ну и пиметриксет не уступил доцитокселу в рандомизированном исследовании 3-й фазы, поэтому вот были такие 3 опции монотерапии достаточно долго, и, наконец, в 2014 году у нас появился нинтеданиб, который достоверно улучшил результаты второй линии терапии наших пациентов. Это мультикиназный ингибитор, мы хорошо знаем, что он обладает очень широкой панелью блокады тирозинкиназ различных рецепторов, сосудистых, эндотелиальных факторов роста фибробластов, трансформирующего фактора роста тромбоцитов и так далее. Ну и благодаря вот этой блокаде 3 основных сигнальных путей именно ангиогенеза, препарат обладает высокой эффективностью, и в рандомизированном исследовании 3-й фазы добавления нинтеданиба к доцитокселу во второй линии лечения больных с аденокарциномой препарат достоверно улучшил общую выживаемость больных. Это основная, вторичная, конечная точка и запланированный, обратите внимание, анализ. И более половины пациентов пережили 1 год, а речь идет о второй линии лечения. И мы видим, что кривые разошлись, и, собственно, выигрыш от нинтеданиба регистрировался на протяжении всего времени проведения исследований и наблюдения за нашими больными. Очень важно, что преимущество по общей выживаемости не зависело от предшествующего лечения, причем не только от химиотерапии, да, от того, какой препарат был назначен в первой линии лечения в комбинации с платиной, но и от использования бевацизумаба в первой линии терапии. Напомню нашим слушателям, что исследование по продолжению бевацизумаба во второй линии лечения после бевацизумаба в первой линии лечения при немелкоклеточном раке легкого оказалось
к сожалению, неудачным, в отличие, например, от колоректального рака, где стратегия антиангиогенной терапии, вернее, ее продолжение является стандартной. Так вот, при раке легкого, к сожалению, во второй линии лечения продолжение выигрыша существенного не дало, а вот нинтедониб в группе больных, которые получали в первой линии бевацизумаб, вы видите, существенно улучшил результаты по выживаемости. Еще очень важное и интересное свойство препарата – это увеличение выигрыша по сравнению с химиотерапией, да, у больных с агрессивным течением заболевания. У пациентов с аденокарциномой и прогрессированием в течение 9 месяцев после начала терапии первой линии в абсолютных цифрах нинтедониб прибавил к доцитокселу в отношении общей выживаемости 3 месяца. А если мы возьмем абсолютно неблагоприятных пациентов, которые прогрессировали сразу же при первом обследовании на терапии первой линии, то у них выигрыш от нинтедониба составил уже 3,5 месяца. Таким образом, мы можем сказать, что чем хуже текло заболевание, тем больше был выигрыш от добавления нинтедониба. Ну и кроме того, все-таки большинство пациентов нашей популяции – это европейские пациенты, был проведен запланирован специальный анализ у европейских пациентов с аденокарциномой, и добавление нинтедониба в этой группе максимально улучшил показатели общей выживаемости в абсолютных цифрах по сравнению с одним доцитокселом. Выигрыш в медиане составил 4,7 месяца, и вы видите, этот выигрыш был стойким и длительным. Но кроме того, как я уже говорила, у нас 3 опции антиангиогенной терапии во второй линии лечения не плоскоклеточного, не мелкоклеточного рака легкого при прогрессировании после комбинации с платиной. Это и бевацизумаб справа, который в 4 раза увеличил частоту объективного ответа, к сожалению, не улучшил общую выживаемость, вполне возможно, что из-за перекреста. Это и арамоцирумаб, левый столбик, который достоверно улучшил общую выживаемость. Ну и, как я уже говорила, это нинтедониб, который опять-таки достоверно улучшил общую выживаемость наших пациентов с аденокарциномой с достижением медианы 12,6 месяца. Но ничто не стоит на месте, и все меняется, таков закон жизни. И те, кто смотрит только в прошлое или только на настоящее, бесспорно пропустят будущее. Потому что мы с вами являемся свидетелями, участниками следующей революции в онкологии. Это, безусловно, появление иммунотерапии, которая позволяет надеяться на выздоровление у какой-то части пациентов, да, выход кривой выживаемости на плато, и стабильно 15-20% больных с годами сохраняют выигрыш от проведенной ранее иммунотерапии. И, конечно же, мы являемся свидетелями существенного расширения опций первой и второй линии лечения не мелкоклеточного рака легкого. Опять-таки профессор Хоффмайер говорил уже об алгоритме лечения наших больных, и PDL-1 ингибиторы представляют собой на сегодняшний день новый стандарт лечения больных не мелкоклеточным раком легкого. Монотерапия может использоваться в первой линии лечения у больных с экспрессией PDL-1. Комбинации монотерапии с химиотерапией, опять-таки, могут назначаться без учета экспрессии. Ну и во второй линии лечения 3 препарата зарегистрированы у наших пациентов. Один из них пембролизумаб с определением уровня экспрессии и 2 ниволумаб, атезолизумаб без определения экспрессии. Таким образом, мы с вами являемся свидетелями существенного уменьшения роли химиотерапии и выхода на передний план, на сцену иммунотерапевтических препаратов. Остались ли у нас какие-то вопросы? Ну вот, например, бесспорное и очень впечатляющее исследование пембролизумаба по сравнению с платиновым дуплетом в первой линии лечения больных с немелкоклеточным раком легкого с высоким уровнем экспрессии PDL-1 на 50% и более на опухолевых клетках. Впечатляющее увеличение общей выживаемости. Ну, давайте посмотрим на медиану выживаемости без прогрессирования болезни. Ну, во-первых, нужно помнить, что высокий уровень экспрессии выявляется, как правило, только у 30% больных всей популяции, 70% пациентов характеризуются экспрессией ниже 50%. Ну и если мы отберем таким образом больных на иммунотерапию, то выживаемость без прогрессирования болезни на 12 месяцев составляет 48%. То есть
52% больных, опухоли которых высоко экспрессируют PDL1, в течение 1 года прогрессируют на иммунотерапии. Какое наше следующее действие, какой наш следующий шаг? Перевод пациентов на химиотерапию с применением комбинаций. А если мы начали первую линию лечения комбинации химиотерапии с иммунотерапией, опять-таки добавление пембролизумаба достоверно улучшило показатели общей выживаемости, впечатляющий выигрыш на кривых. Мы говорим сейчас о пациентах с неплоскоклеточным, не мелкоклеточным раком легкого. Но если мы посмотрим на выживаемость без прогрессирования болезни, то только треть пациентов, 34%, через 1 год не прогрессируют. При этом при низком уровне экспрессии PDL1 к 1 году на иммунотерапии в комбинации с химиотерапией не прогрессирует только 19% больных. 80% пациентов прогрессируют и переходят на следующую линию лечения. Поэтому у нас возникает первый вопрос: все ли больные могут получать комбинацию химиотерапии с иммунотерапией и что нам делать при прогрессировании болезни? При прогрессировании болезни, либо после иммунотерапии, либо после комбинации химиотерапии с иммунотерапией, мы с вами просто спускаемся на 1 линию лечения, и во 2-й линии терапии немелкоклеточного рака легкого у нас зарегистрированы на сегодняшний день иммуноонкологические препараты, если они не использовались ранее, и комбинация антиангиогенных препаратов рамуцирумаба и нинтедонибов в сочетании с доцитокселом. При этом все эти лечебные опции достоверно улучшили показатели общей выживаемости. Как соотносятся антиангиогенная и иммунотерапия? Ну, как оказалось, неоангиогенез обладает целым рядом именно иммунологических эффектов, и на сегодняшний день эти пути перекрещиваются в значительной, так сказать, части, в значительном количестве точек. В частности, VEGF и прямо ингибирует функции Т-лимфоцитов, и характеризуется непрямым ингибированием, убивает Т-лимфоциты путем продуцирования эндотелиемфаз лиганда, и обладает выраженной стимуляцией иммуносупрессивных регуляторных Т-лимфоцитов, которые блокируют противоопухолевый иммунный ответ, и индуцирует патологическую опухолевую сосудистую сеть, снижает трафик Т-клеток и их пенетрацию в опухоли, а также снижает адгезию лимфоцитов к сосудистой стенке, уменьшая рекрутмент иммунных клеток в опухоль, и ингибирует функцию дендритных клеток, задерживая их в незрелом состоянии. Итак, какова же современная стратегия, какой может быть современная стратегия лечения немелкоклеточного рака легкого при наличии опций и иммунотерапии, и антиангиогенной терапии? Ну, если была иммунотерапия в комбинации с химиотерапией в первой линии лечения, что мы можем предложить нашим пациентам во 2-й линии терапии? Во 2-й линии лечения мы используем платиновый дуплет, если в первой линии терапии была, извините, только иммунотерапия, да, это высокий уровень экспрессии 50% и более. Первая линия лечения пембролизумаб, 2-я линия лечения химиотерапии платиновым дуплетом, и дальше мы спускаемся на 1 линию и можем использовать антиангиогенные препараты. Просто сдвиг на 1 линию. Если у пациента более низкий уровень экспрессии PDL1, это минимум 70% больных, и мы использовали в первой линии лечения комбинацию иммунного препарата с химиотерапией. Что мы можем дальше назначить? Иммунотерапию во 2-й линии? Нет, у нас сейчас нет данных о повторном применении иммунотерапии. Это предмет клинических исследований. Только химиотерапию, но мы доказали, что одна химиотерапия уступает комбинации доцитоксела с антиангиогенными препаратами, но опять-таки я говорила, лечебный циролатиниб, скорее всего, выигрывает за счет того, что в группе больных были в том числе и больные с мутациями EGFR. Ну и, соответственно, мы приходим к целесообразности назначения антиангиогенных препаратов в комбинации с монохимиотерапией после предшествующей иммунотерапии при немелкоклеточном раке легкого. Как мы уже говорили, VEGF действует как основной медиатор иммуносупрессивного микроопухолевого окружения, так как создает
проопухолевое микроокружение и индуцируют гипоксию в результате секреции VEGF, что приводит к иммунной толерантности микроокружения опухоли, поэтому мы можем теоретически предположить высокую эффективность блокады ангиогенеза после прогрессирования болезни на фоне иммунотерапии. Но эта идея тестировалась в первом наблюдательном клиническом исследовании, и после иммунотерапии контроль роста опухоли при применении нинтедониба с доцитокселом составил почти 82%, после чего стартовало наблюдательное исследование Варгада по оценке эффективности нинтедониба с доцитокселом у предлеченных пациентов с аденокарциномой легкого. Был целый ряд поправок. Нас интересует когорта Б, где больные получали в первой линии лечения химиотерапию. На тот момент иммунотерапия в первой линии лечения не была разрешена. Во второй линии лечения иммуноонкологические препараты и затем нинтедониб с доцитокселом. Выживаемость без прогрессирования болезни в третьей линии лечения превысила 7 месяцев, а контроль роста опухоли у предлеченных, опять-таки, больных после предшествующей химиоиммунотерапии достиг совершенно фантастической цифры 86%. Эти результаты, это первые результаты этого исследования, мы будем смотреть за обновленными результатами, но тем не менее можем уже сказать о том, что нинтедониб с доцитокселом после предшествующей иммунотерапии демонстрирует впечатляющий выигрыш. Если пациенты, которые выигрывают от назначения нинтедониба вместо иммунотерапии, ну, как мы уже говорили, это больные с быстрым прогрессированием болезни, они существенно выигрывают от нинтедониба, и, к сожалению, иммунотерапия менее эффективна у больных, которые быстро прогрессировали на предшествующей терапии. Экспрессия PDL1 никак не влияет на выигрыш от нинтедониба, в том числе он регистрируется у больных с полным отсутствием экспрессии PDL1. К сожалению, во второй линии лечения иммунотерапия также тем более эффективна, чем выше экспрессия PDL1 на опухолевых клетках. Кроме того, мы знаем, что сопутствующая терапия стероидами, предшествующая терапия стероидами, к сожалению, может снизить эффективность иммунотерапии. Ну и предшествующее назначение антибиотиков путем влияния на микробиому также является независимым фактором более низкой эффективности иммунотерапии. Поэтому вот в 2019 году был издан Европейский дельфийский консенсус экспертов, который постановил, что нинтедониб с доцитокселом может быть лечебной опцией при прогрессировании болезни после первой линии лечения с иммунотерапией. Да, это комбинированные подходы, сразу же химиоиммунотерапии. Также при прогрессировании после 2 линий терапии, иммунотерапии и платиновый дуплет во второй линии лечения. И кроме того, у больных с агрессивным течением болезни после платинового дуплета без предшествующей иммунотерапии. Эти рекомендации поддерживаются различными европейскими научными обществами. Таким образом, мы можем сказать, что иммунотерапия – это действительно революция в лечении немелкоклеточного рака легкого, назначается и в первой, и во второй линиях терапии, но антиангиогенная терапия остается не менее важной опцией второй линии лечения немелкоклеточного рака легкого при прогрессировании на иммунотерапии и комбинированной платиносодержащей химиотерапии, добавление нинтедониба к химиотерапии второй или третьей линии улучшает результаты лечения. И кроме того, у больных с аденокарциномой, не получавших ранее иммунотерапию, вариантом выбора может быть комбинация доцитоксела с нинтедонибом при агрессивном течении заболевания, отсутствии экспрессии PDL1, сопутствующей терапии стероидами. Ну и я поставила с вопросом необходимости назначения антибиотиков. К сожалению, у меня время закончилось, не удалось обсудить вопросы лечения наших пациентов в условиях COVID-19, но я надеюсь, у нас будет возможность обсудить эту проблему на следующих конференциях. Благодарю за внимание. Спасибо, Елена Владимировна. Не отключайтесь, пожалуйста, еще минутку. Все-таки, коль тема была у нас с вами такая запланирована. Я вот насколько понимаю... Пока вы говорите, вдруг кто-то... Да, цитотоксическая терапия, она имеет свои опасности в период ковид. Иммунотерапия тоже. Вот кажется, что ингибиторы GFR не столь опасны. А антиангиогенная терапия по своему механизму действия может быть опасна к применению в период эпидемии?
Ну, мне кажется, напротив, потому что нормализуется сосудистое русло. У нас есть же смена, так сказать, теории антиангиогенной терапии и нормализация сосудистого русла как раз, и улучшение оксигенации, мне кажется, может, ну, я не могу сказать улучшить, но, по крайней мере, не должна повлиять на ухудшение состояния. И, кроме того, вот у нас подготовлен русскоязычный слайд из рекомендаций ЭСМО, та выжимка, и начинаем терапию безотлагательно. Здесь достаточно много опций, включая таргетную терапию, химиотерапию с иммунотерапией. Поэтому, в общем-то, мы не ждем увеличения частоты осложнений. Вот вы сейчас работаете непосредственно, так сказать, в период эпидемии и с большим количеством пациентов, в том числе и получающих антиангиогенную терапию. Константин Константинович, вы видели ухудшение какой-то клинических исходов вот сейчас в своей клинической практике? Ну, на сегодня достаточно оптимистично и вы высказались, и я по рутинной практике могу сказать, что пока мы такой взаимосвязи не видим. Все в прежнем режиме, работаем. Единственное, мы все-таки воздерживаемся от проведения адъювантной терапии, поскольку только методы лечения, которые увеличивают по сравнению со стандартами более чем на 20%, сегодня должны рассматриваться как актуальные. Если прибавка менее 20%, 10%, здесь надо хорошо подумать и взвесить целесообразность назначения такой терапии. И опять-таки я, наверное, всех обращу в теорию мультидисциплинарной команды, где вот решения в каждом случае сегодня лучше принимать совместно. Константин Константинович, ну не думаете ли вы, что позиция пациента тоже может играть большую роль? Потому что для кого-то 10% он сочтет, что это существенный выигрыш и шанс на выздоровление. Если наступит прогрессирование, то, к сожалению, судьба пациента уже будет предопределена в значительной части. Ну, очень ярко все-таки комбинация хирургического лечения с адъювантной терапией для рака легкого показывает. Знаете, вот да, он может быть выигрывает 5-10% от проведения адъювантной терапии, но опять-таки не на круг, надо говорить с пациентом о текущей клинической ситуации, и выгода не во всех случаях столь очевидна. Хотя, безусловно, мнение пациента тоже надо прислушиваться к нему. Спасибо большое. Спасибо всем за участие. Очень рады были с вами пообщаться. Желаю хорошего продолжения конференции. Всего доброго. Спасибо.